Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned about 7 words with their pronunciations, and also we have learned their functions with Pashto meanings. Today I'll talk to you about 7 more words. Here we can learn about the pronunciations of these words with their functions and Pashto meaning. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی وو پر باره د اوو لغاتونو. موږ زده کړي وو د اوو لغاتونو تلفظ، فنکشنز، دندې، همدارنګه پښتو معناوې. نن ورځ په دغه درس کې به موږ زده کړو اووه نور لغاتونه. موږ به زده کړو د دغه لغاتونو تلفظ، د دغه لغاتونو فنکشنز، دندې، همدارنګه د دوی پښتو معناوې. So let's learn these words pronunciations. راځو د دغه لغاتونو تلفظ زده کوو چې څنګه کولی شو دغه لغاتونه موږ تلفظ کړو. The first word is necessary. 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 Propose, 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 purpose, 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 release, 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 single, single, success, 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 tear, 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 success, single, release, purpose, propose, necessary. دا د نوموړي لغاتونو تلفظ. راځو د دغه لغاتونو functions او پښتو معناوې زده کوو. The really first word is necessary. لومړی لغات موږ سره necessary دی. necessary د adjective په حیث د adjective په ډول استعمال لري. کوم چې د necessary معنا ده مهم یا ضروري ته ویل کیږي. So necessary means مهم یا ضروری. Word number 2 is propose. Propose. Propose is used as a verb. Proposed لغات د verb یا فعل په ډول استعمال لري کوم چې معنا یې ده وړاندیز کولو ته ویل کیږي. Propose means وړاندیز کول. Word number 3 is purpose. Purpose is used as a noun. The purpose لغات د اسم په ډول استعمال لري کوم چې د purpose معنا ده هدف ته ویل کیږي. So purpose means هدف. Word number 4 is release. Release. Release د فعل په ډول استعمال لري کوم چې د release معنا ده خوشی کولو ته ویل کیږي. So release means خوشی کول. The next word is single. Single دی چې single is used as an adjective. د adjective په توګه د single لغات استعمال لري کوم چې د single لغات معنا مجرد ده. Single means مجرد. Word number 6 is success. Success is used as a noun. The success لغات د اسم په حیث استعمال لري کوم چې د success معنا ده کامیابی. Success means کامیابی. Word number last is tear. Tear لغات دی چې tear is used as a verb. د فعل په ډول استعمال لري کوم چې د tear معنا ده شکولو ته ویل کیږي یا هم څیرولو ته ویل کیږي. دا د دغه لغاتونو تلفظ، فنکشنز او پښتو معناوې. ستاسې هومورک بیا هم په دغه لغاتونو کې اگزامپلز جملې جوړول دي. کوشش وکئ په دغه لغاتونو کې تاسې معنادار ښایسته جملې جوړې کړئ. ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې شېبې. الله پامان.